nzukọ nnọchiteanya ajali onyeisi ala Tinubu ka o lebagharịa anya n'akwụkwọ ozi Orosanye n'icheta etu ihe si debe ịhụnanya ugbu a. Amụma imelite ọkụ latrik n'ala anyị nke onyeisi ala Tinubu ka na-enweta otuto. Ọzọ, ụlọọrụ NAFDAC SON akwalite ngwa ụtọ nri ajinomoto dịka ihe na-enweghị ihe ize ndụ na ya. Ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo igwe ozi YouTube n'akara NTA Enugu. Igbo bụ Igbo ya gazie. Nnọọ n'akụkọ ụwa taa. Abụ m Dominica Ọnya Okereke n'ozi akụkọ ụwa n'uju ya. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị akwadola mkpebi na-ajali onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu ka o leba anya tọrọ atọ n'akwụkwọ ozi Orosanye nke afọ 2012 n'ịmata ihe mere nke nwere ike ime ma elegara ya anya etu ihe si gbatakwuru taa, mgbe ọ na-akwado alụ onye nnọchiteanya kama na ndị omebe iwu ọzọ tụrụ ịma ihe mere maka ọdịmma ọhaneze. Ụlọ nzukọ ahụ gosipụtara mmetụta ha nwere n'itinye mkpesa emere afọ 12 gara aga ọnụ ugbu a, nke nwere ike ọ gaghị ahazi okwu ahụ nke ọma dịka ihe si gbatakwuru taa n'ọrụ ọha nke ọchịchị etiti. Onye nta akụkọ anyị nọ n'ụlọ nzukọ omebe iwu ala anyị bụ Mitaire Ikpen mere ka anyị mata na akwụkwọ iwu maka imegharị iwu mmepe Niger Delta iji tinye ohere iwebata steeti Anambra n'obodo ndị na-amịpụta mmanụ ala gafekwara ọgụgụ nke abụọ ya n'ụlọ nzukọ ahụ. Ụlọ nzukọ ahụ kwuru na steeti Anambra na-anata oruwere pasentị 13 site n'aka ọchịchị etiti dịka obodo na-amịpụta mmanụ ala, mana etinyebeghị aha ya n'iwu nchịkwa mmepe Niger Delta bụ Niger Delta Development Commission Act. Ụlọọrụ ministri etiti okwu ọrụ dị n'aka n'ala anyị nọ n'ọrụ itinye usoro ọrụ ya n'igwe ozi n'uju iji na-enyocha ma na-enye ozi ọrụ ndị onyeisi ala ji n'aka. Onye minista steeti okwu ọrụ dị n'aka bụ Nkiruka Onyejiọcha kwupụtara nke a n'emume nguzobe otu ọrụ iweta na iziga ozi nke ụlọọrụ ahụ. Onyeisi ala Bola Tinubu na-aga n'ihu na-enweta otito site na mpaghara South East maka idepụta mpaghara a n'atụmatụ mmepegharị akụrụngwa ọkụ latrik site n'iguzobe amụma akpọrọ Light Up Nigeria Power Project n'Enugu. Chineyewoye ji akụkọ a n'uju ya. Nchọpụta emere na-egosi na ọkụ latrik anaghị adị etu ọ kwesịrị, agbanyeghị mbọ niile gọọmenti etiti gbagoro, nke emetụtakwala ọtụtụ ihe n'ebe ọ dị njọ, ọkachasị ụlọ azụmahịa nakwa ebe mmepụta ngwaahịa. Amụma gọọmenti etiti mapụtara iji hụ na ọkụ na-adị na mpaghara Naijiria tụmadị mpaghara ọwụwa anyanwụ bụ ihe dị mma, bụrụ ihe bara uru, n'ihi na ọ ga-enye aka ndị nwere ụlọ ọrụ nrụpụta ka ha nwee ike nwee ọkụ eji arụpụta ihe. Mgbe e nwere ọkụ eji arụpụta ihe, ọ ga-eme ka ihe a na-arụpụta dị gbanyụụ, nwekwa ohere inye ndị ntorobịa na-achọ ọrụ. Ọ bụ ya mere nhibe a nke osote onye isi ala bụ Senetọ Kashim Shettima hibere amụma ga-ahụ na ọkụ na-adịzi gbanyụ na mpaghara ọwụwa anyanwụ, bụ nke o mere n'Enugu n'aha Prezident Tinubu n'ime mkpụrụ ụbọchị ole gara aga, ji wee bụrụ ihe ọṅụ nye ndị sitere mpaghara ọwụwa anyanwụ. A na-atụzi anya na ọtụtụ steeti nọ na ya bụ mpaghara ọwụwa anyanwụ ga-erite erere pụrụ iche na amụma ahụ akpọrọ Light Up Nigeria Project nke ukwuu. N'Enugu, abụ m Chineyenwoye. Ụlọọrụ NAFDAC na nke SON ahaziela nghọtafe ụfọdụ enwere banyere iji ngwa ụtọ nri ajinomoto umani wee sie ma kwalite ụtọ nri. Ndị ọka ọrụ a nọrọ na nzukọ nkụzi nke ụlọ mmepụta ajinomoto guzobere kwuo na ngwa ụtọ nri ahụ nke a kpọkwara monosodium glutamate adịghị ihe nze ndụ dị na ya, o nweghịkwa osochi egbu n'ime ya n'ebe o metụtara ahụike mmadụ ma ọ bụrụ na etinye ya na nri n'oke. Chineyewoye gba anyị okwu n'eze. Dịka a chọpụtara akara ngwa ajinomoto
a na-etinye na nri iji mee ka nri tọọ ụtọ nke ukwuu. Ihe dịka otu narị afọ gara aga, ọtụtụ ndị mmadụ amaghịkwa na itinye ya bụ akụrụngwa na nri na-ebelata nnu dị n'ahụ mmadụ. Ọtụtụ afọ gara aga enweela ọtụtụ ihe akụkọ na ashịrị na-efegharị n'ikuku gbasara akụrụngwa ahụ, mana dịka ndị isi ụlọọrụ NAFDAC nke ndị SON na ndị Nigeria Medical Association siri kọwaa, nke a bụ asị maka na nnyocha emere gosiri na akụrụngwa Ajinomoto seasoning nakwa ụmụnne ya bụ kpoo. Anyị na-achọ ịgwa ọnụ na ukwete ka anyị ji mee Ajinomoto a, and then ọ na-ebelata nnu n'ime nri, so anyị chọkwa unu na-eyuzuo ya. Ihe ọbụla unu na-anụ bifo mgbu kemgbe na-asị na ọ ji eme nke ọjọọ, mba, o nwere ụtọ na-atọrịrịrị, a na-akpọ ya tọtọrị dị na ya, a na-akpọ deliciousness. Ọ na-eweta ya na nri, ha ribe ya because na ọ dị mma n'arụ, ọ na-edozi arụ. In fact, ọ ga-eme ndị na-eribu nri mgbu before ha bido riwe nri. Enwekwara akụrụngwa ma dish na deli dawa bụ nke ndị mmadụ bịara ebe ahụ kwuru na ọ na-eme ka nri bụrụ ericha amịcha aka. N'Enugu, abụ m Chinenye Nwoye. Akwụkwọ iwu maka ịmachi ịba n'ike na ibi n'ala nke iwu akwadoghị tigbuo zọgbuo na omume magomago niile n'ebe o metụtara ala n'Enugu agafeela ọgụgụ nke abụọ n'ụlọ nzukọ omebe iwu steeti Enugu. Akụkọ a ka mma n'ọnụ Chimaroke Ugwu. Bilu nke ga-eme ka akwụsị ịba n'ike nakwa ịrụ ihe n'ala nke iwu akwụkwọ na-akwadoghị n'Enugu bụ nke elebara anya n'ụlọ omebe iwu Enugu steeti. Onye lida nke ụlọ omebe iwu a, Iluabuchi Aniagụ, rịọrọ ndị otu ya ka ha leba anya na bili ahụ n'ihi na ọ ga-enye ndị ezekutiv ikike ịhazi ihe niile na-enye nsogbu maka ala n'Enugu. Mgbe ha na-atụnye oke ha na bili ahụ, ndị ụlọ omebe iwu kwuru na akụkọ ịnara ala n'ike n'Enugu ga-abụ ihe ochie ma ebinye aka na bili ahụ ka ọ bụrụ iwu. N'ihi na ndị omebe iwu kwenyere na bili ahụ, ọnụ na-ekwuchitere ha Uche Ugwu nyere ntụziaka ka ndị kọmitii nke a gbasara wee rụọ ọrụ ha nke ọma maka nkwado ime ka bili ahụ wee bụrụ akwụkwọ iwu. Ọ gara n'ihu kelee Gọvanọ Peter Mbah maka mbọ ọ na-agba n'ịhụta na Enugu bụ ọkachamma. Site n'Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. N'ịpịachi akụkọ ụwa taa, gị nwee ntụli isiokwu anyị ji mere akụkọ. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị ajariela onyeisiala Tinubu maka ilebagharị anya n'akwụkwọ ozi Orosanye dịka ọnọdụ dị ugbu a. Amụma imelite ọnọdụ ọkụ latrik n'ala anyị nke onyeisiala Ahmed Tinubu enwetala otito dị ukwuu. Anyị kọkwara gị na ụlọọrụ NAFDAC na nke SON akọwala ngwa ụtọ nri Ajinomoto dịka nke na-enweghị ihe ize ndụ ọbụla na ya. Ebe a ka akụkọ ụwa nke taa na-akụrụ ọnụ. Bụrụ ezi nwa afọ, rubere iwu isi. Kachifo. House of Representatives urges President Tinubu to review Orosanye report with current realities. Commendations trail President Tinubu light up Nigeria power project. Plus, NAFDAC SON promotes Ajinomoto food seasoning as safe for consumption. Remember, you can also join us live on our YouTube at NTA Enugu.
Good evening and many thanks for joining us on News Desk at 7. I am Comfort Ayim with the details. The House of Representatives has passed a resolution urging President Bola Ahmed Tinubu to comprehensively review the 2012 Orosanye report with a view to considering implementable alternatives that are in tune with current realities. Adopting a motion of urgent public importance by Representative Kamankim Kama and two other lawmakers, the House expressed concern that full implementation of a report 12 years after it was first made may not reflect the current situation in the public service of the Federation. The House concerned is contrary to the assumption that the full implementation of the report will reduce cost of governance with the current realities. The full implementation of the report will not substantially reduce the cost of governance as it does not reflect the current situation in the public service of the Federation. The House deeply worried that the full implementation of 2012 proper report in 2024 will certainly throw up unintended consequences, implications, and outcomes. Those in support of this motion should say aye. Those against should say nay. The ayes have it. This motion is referred to the just constituted ad hoc committee on restructuring of federal agencies and commission for further legislative action. Mitaire Ikben reports that a bill for an act to amend the Niger Delta Development Commission Act to provide for the inclusion of Anambra State as an oil-producing state also scaled second reading in the Green Chamber. The House notes that Anambra State has been receiving 13% derivation from the federal government, being an oil-producing state, but is yet to be enlisted in the Niger Delta Development Commission Act. Meanwhile, the Federal Ministry of Labor and Employment is working to fully digitize its operations for effective monitoring and reporting of President prioritized Minister of State for Labor and Employment in Kiruka Onyedocha stated this at the inauguration of the ministry's delivery team. Gracious Nkwo reports. Food security, poverty eradication, growth, job creation, access to capital, inclusion, rule of law and fighting corruption. The 8 priorities of the federal government. 5 out of these are critical to the Ministry of Labor and Employment. The ministry is committed to achieving giant stride for the federal government, especially in the areas of job creation and poverty eradication. So please, I plead to Nigerian Labour Congress that they should show concern to the plight of the government and the plight of Nigerians, because we are all Nigerians and we have sworn to protect the integrity and the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. It has inaugurated a team that will track and report presidential priorities in the ministry. The tax team is made up of 22 staff from the ministry and agencies under its purview. Everything about labor is being reviewed. That's why the ministry, very soon, Nigerian will hear about what we call LEAP, which is Labor, Employment and Empowerment Program. The delivery team is under the Presidential Policy Coordination and Central Delivery Coordination Unit. Ignatius Nkwo, NTA News. President Bola Tinubu has continued to receive commendations from the people of the Southeast Zone for enlisting electricity infrastructural development roadmap through the launch of Light Up Nigeria Power Project in Enugu. Chinenye report. Research has shown that power supply in Nigeria has not been very stable despite the privatization of electricity in 2013 and interventions by successive administrations in the country. Government has tried a lot to liberalize the power sector. Liberalizing the source of supply as well as the source of production of power will help us. Increasing tariff is not easy. It shouldn't be cogitated at all. Don't think about it at all. Practicality of this project is woven into the public
of NDPHS's illustrious track record, a testament to their exceptional collaboration with esteemed partners such as TCN, EEDC, Enerix One Limited, and GenSource Power Limited. These words from the Vice President of Nigeria, Senator Kashim Shettima, who was in Enugu a few days ago to launch the Light Up Nigeria Power Project on behalf of President Bola Tinubu, was a cheering news to the people of the Southeast. This is because the people say this initiative by the federal government is expected to revitalize the power sector for increased and sustainable power distribution for the nation's economic development and ensure dedicated power supply to industrial clusters across the country. Many manufacturers closing up, winding up, moving to neighboring West African countries due to epileptic power supply in this country. Any policy that will warrant 24/7 power supply will help to improve the economy. The Light Up Nigeria project is a welcome development. The Light Up Nigeria Power project aligns with the Electricity Act of 2023, and through this project, state governments will derive the benefits of increased access to electricity, attraction of investment opportunities, revenue generation, and economic growth. In Enugu, Chinenwoye, NTN News. Taking a break here, more reports thereafter. Do join us again. Bro, man, the rain is so heavy here. And there's so much traffic. I think we should go spawn, huh? Not a chance. Aisha. We don't quit, guys. I'll be there. Done. Two files received. I'm on my way. Take first right in 50 meters and you're there. Copy that. Aisha, where are you? Guess where? 2 minutes. 2 minutes. Move. Ladies and gentlemen, welcome to Runway X. The future of fashion showcasing. Very impressive. How did you pull that off? With Nigeria's top tech talents. And Glow. Power your relentless ambition with ultra-high-speed data. Glow with pride. Do you want the best spot for your relaxation and comfort? Then look no further. Visit E7 Spring Resorts for your exquisite accommodation with complimentary breakfast, well-stocked bar with the best assorted exotic spirits, wines, etc. Our restaurant is also a mind-blowing with local and intercontinental cuisines, mini hall and open space for your conferences and events. At E7 Spring Resort, we also have a shopper's mini-mart and a well-equipped gym for your physical exercises and aerobics. Our security and 24 hours uninterrupted power supply is guaranteed. Visit us today at E7 Spring Resort. We are located at number 1, Penox Estate, Old Airport Road, Tinkers Corner, Enugu, Enugu State. Telephone 0903 683 0346 0701 649 1397. E7 Spring Resorts. Home away from home. Oh, 'cause I need you. Moving on, the National Agency for Food and Drug Administration and Control, NAFDAC, and Standard Organization of Nigeria have addressed some misconceptions about the use of Ajinomoto umami seasoning and food enhancer. Officials of these professionals at a seminar organized by Ajinomoto Company say the product, otherwise known as monosodium glutamate, is safe and has no adverse effect on health when consumed, especially in small quantities. Chinenwoye takes it up from here. Discovered by a Japanese over a century ago, Ajinomoto umami seasoning, otherwise known as monosodium glutamate, is a flavoring and food enhancer made from sodium and glutamic acid, which is one of the amino acids prepared from sugarcane. However, not many people know that using this world-class flavor enhancer is also a smart way to reduce salt intake. Over the years, there has been lots of controversies regarding its adverse effects on health, and that is what these officials from the National Agency for Food and Drug Administration, NAFDAC,
Standards Organization of Nigeria, SON, and Nigeria Medical Association, NMA, as well as officials of the Ajinomoto Food Nigeria are here to address. It is safe for us to eat, it is healthy, it is good, we have approved it, and we can go ahead and allow it to penetrate this market. If you look at the back of the Ajinomoto, at the bottom corner, you see an eagle here. It's our mark of telling you that this product has passed through all our rigorous processes of factory inspection, testing, and certification. Ajinomoto is a global food seasoning that is used worldwide. It is made from sugarcane through natural fermentation, and it can be eaten by everybody. We have been engaging our teaming consumers, and especially in the southeast, whereby we have a lot of misconception about our products. So we want to keep on engaging our stakeholders and our consumers, educating them about the healthy aspect of all our products. The perception change is the most interesting of our times. You see, the perception from negative sharply moved to positive, and it's been very interesting. Other products by the Ajinomoto Group, in addition to the Ajinomoto Umami seasoning, include Ma dish seasoning and Deli Dawa seasonings, which consumers testify to giving deliciousness to dishes. Ajinomoto and monosodium glutamate are basically the same thing. The name of the product is monosodium glutamate, and the Japanese company which makes it is named Ajinomoto. Officials of the Ajinomoto Food Nigeria believe that these testimonies by NAFDAC, SON, and NMA will bring to an end the lingering controversies. In Enugu, Chinenye Nwoye, NTA News. A bill for a law to prohibit forceful entry and illegal occupation of landed properties, violent and fraudulent conduct in relation to landed properties in Enugu has scaled through the second reading in Enugu State House of Assembly. Chimaroke Ugu was there and now reports. Before the Harlow Chambers was a bill for a law to prohibit forceful entry and illegal occupation of landed properties, violent and fraudulent conduct in relation to landed properties in Enugu State. The leader of the House, Ilabuchi Aniago, urged the House to support the bill, which will enable the executive to address the discrepancies in land allocation and tackle the obstacles hampering investments to increase the GDP of the state. The issue of land grabbers and encroachers in Enugu have scared a lot of people from coming to Enugu State to buy land or to invest in landed property, because you will buy a land today, you travel back, before you know it, before you come back after 2 years, you will see a duplex or 3 story. Supporting the bill, some members stated that it will strengthen the functions of the Geographic Information Service and neutralize cases of land grabbing in the state. For this bill to come into force, let us ensure that there is a harmonized government agencies. Let there be just one agency in charge of that. This bill will help the other already passed laws to have a smooth sale and to encourage investors to buy land, develop land, and do other business. What we have here today, that bill is going to have inviting power. It's going to become effective properly. The bill, having received robust consideration of the House, was referred to relevant committees for further legislative work. I hereby refer this bill to the Committee on Lands, Urban Development and Environment, Enugu Capital Territory, Judiciary Public Petitioner, Ethics and Privileges for in-depth study, and you are expected to report back to the House latest 12th day of March 2024. The Speaker thanked Governor Peter Amba for coming up with a public interest bill for the good of the masses. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. And just before we go, another look at the major stories. The House of Representatives has urged President Tinubu to review Orosanye reports with current realities.
Commendations have trailed President Ahmed Tinubu Light Up Nigeria Power Project. We also told you that NAFDAC SON have described Ajinomoto food seasoning as safe for consumption. That's the news tonight. We thank you for watching. Good night.